Ну что ж, всем привет, с вами я, ThebyVittor, мы сейчас играем Starfield. Продолжаем колотить фракции и так далее. Все прям проходить вот это с фракциями, это уже последняя фракция. И мы наконец на этом закончим прохождение Старфилда, потому что доп. Задание неинтересны совершенно. То есть деятельность это второстепенные доп. Задания, я так понял. Те задания, которые практически неинтересны. Просто что-то принести, что-то отнести туда-сюда и так далее. А вот здесь что-то должно быть интересно. Так что давайте выполнять. Здорово. It's a dangerous job, but an important one. As long as you leave room for your commitments to Constellation, we won't have any problems. Before I hand you a badge, I need to know you can handle the job. You helped out with the hostage situation, but sometimes people just get lucky. Tell you what, use the mission terminal and take one of the listed jobs. Your choice. Come back alive, and we'll talk about you joining up. Then I suggest you get going. Окей, Freestar Ranger, выполнить задание. Давай берем. Можно какой-то там с расстрелом всяких упырей? Уничтожить капитан Багрового флота по адресу Яфо. Убить главарь преступной группировки на Резенфорд. Берем вот это задание. И вот это задание берем. Еще спасение заложника на Муфрит. Давай тоже возьмем. И убить капитана вне закона на Кумасе 9. Кумася. Ладненько. Сейчас выберем из 4 какой-то. The rock isn't exactly massed, but as seats of government go, it's still quite an impressive structure. Так, задание. Убить капитана вне закона. Давай сразу брать. Извлеките. Почему извлеките? Где оно находится вообще? Ну довольно близко, нормально. Мы там еще не были, я так понял. Запрошенная оружейная станция. Landing commencing. Another dead rock. Well, at least we can scour the place for materials. Я включал режим этого бога, чтобы вещи перенести. Нифига себе, нормально. Так, где он там? Готов. Так, где у нас там снопа? Снопа у нас их несколько. Там. Минус. Где еще? Подожди, это кто? Хорошо, ладно.
Так, минус пиратский мародер. Сука, не долетает, походу. Ладно, мы к вам поближе придем сейчас. Нормально, так жахнуло. Бля, а это нормально такое задание. Слушай, я до этого брал кого-то убить, там вообще, блин, такие легкие были. Прям капздец. Да, ты получаешь урон, прикинь. Я получаю урон. Бам. Бам. Ща беру. Где еще? Не вижу никого, не вижу. Свои. Да, замедление использовал не очень. Так, аптечечка. Вон того нам нужно убить. Что там прячешься? Давай сюда. Ладно, давай сделаем здесь грязь. Гори, жопошник. Так, минус. Давай спускайся. Ого, нихера себе у него урон. Хорошо, давай, я тоже беру тогда вот эту пушечку. Давай, кто кого, бляха. Что, тебе нравится? Конечно нравится, а как ты хотел. Минус обойма целая. Он 50 какого-то уровня, блин. Нормально. Но ураган у него был. Боезапас у нас 2000. Ха. Так, комплект 50. Так, вот эта штука что-то интересное берем тогда. Взрыватель тяжелых частиц. Что-то все так подороже стало стоить. Минус. Где еще твои ребята? Где-то здесь. Где-то прячется или он где-то сверху, я так и не понял. Блин, что-то я так и не понял. Как потратить бессмысленно патроны? Ну, зато красиво, слушай. Так, и где там последний? Мне кажется, он вот где-то вот здесь. Не? По-моему, какой-то робот. Где он, блин? Почему он где-то завис? Что-то он не очень удачно ищет. Потому что, допустим, я его не вижу.
Я не знаю, он где-то завис, давай проверим. Ну вы серьезно? Теперь понятно, где он. В коллизии застрял. А я его ищу, где он, бля. Ну слушай, в основном сюжете таких проблем нету. Я заметил, что такие проблемы только во фракции. И в принципе все. Ну и доп. Заданиях, наверное, тоже есть какая-то тема такая. Не знаю, они, походу, отполировали сюжет полностью. И там остались проблемы только во фракциях. Угу. Что-то подобное, короче. Спасение заложника. Муфрит. Муфрит, где он находится? Вот здесь. Будем спасать заложника? Freestar Venture. Yes. Полетели. Окей, используем стыковку, отключили двигатели, баллистические ракеты и лазерь. И нормально, можем теперь на борт. Может быть, даже захватим корабль. Ну, это не точно, необычно. Бывает по разным причинам нельзя его захватить. Либо он не двигается, нету такой возможности. Потому что движок отключаешь, хотя там вроде написано, что можно. Не знаю, короче. А почему будто спиздить можно только? Кто ты, бляха? Герой, кто ты? Так, здесь ничего нету. Где это? Смотри, какие умные, блин. Сверху там сидят, воюют, а вы выйдете. Блять, сейчас походу меня ёбнут. Добегались. Set aside anything useful and just leave the rest. Оснастить и освободить, что это было? Капитан. А, там еще кто-то один остался. Только непонятно где. Ага. Спасибо. Так, поговорить нам нужно с капитаном, я понял. Thanks again. Да не за что. Ты мне корабль подаришь свой? Those damned hijackers are getting worse. Thank you, but I'm still just shaken up. You Rangers. Да. And now I need a long shower to forget all of this. Thanks. Вы не имеете права. Я имею право.
Чего? Я хочу иметь право сесть за этот корабль. Ладно, ну пошли, вы знаете куда. Так, где там второй этаж или какой? Блин, и ничего взять нельзя. Все спиздит, через спиздит все идет. Ай. Ну ладно. Спасли заложника и на том. Хорошо. I picked up something you might be interested in. Все, возвращаемся. Сейчас будем. Сейчас будем мы этим. Эмма Уилкокс. Сейчас будем рейнджерами космическими. I have these Интересно, for you. какие там еще задания есть у нее интересные? Будет что-то реально стоящее? Или мы будем выполнять доп. Задания, блин? The services tech is in the hut up at the front. Так, Тарува. Oh, you're back. How'd it go? Good. You did what I asked, so let's go meet the marshal. Follow me. We're headquartered in the upper floors of the Rock, but we also have remote stations throughout Freestar Collective space. Helps us to identify and respond to threats more quickly. There are less than a dozen rangers in all, and we operate with resources. Thankfully, most people respect us and are willing to cooperate. In this job, your eyes, ears, and wits are every bit as important as your badge and your sidearm. Excuse me, Marshal. Emma, I take it you're here because you're satisfied that our new recruit can handle the job. Seems capable enough, and we could use the help. All right then. Step forward, recruit. Let me have a word with you. I've got just one question. Do you pledge to defend the people of the Freestar Collective, even if it means risking your own life? Good. Here, take these. You're now a Freestar Ranger deputy. I'm assigning you to Ranger Wilcox for some field training. Listen good to what she tells you. Welcome aboard, deputy. You've made a wise choice, but I trust that your duties as a ranger won't interfere with your service to Constellation. Wish we could throw you a welcome party, but there's work to do. We got word from a farmer on Montera Luna.
She says someone's trying to take her farm, and she's afraid she might be in danger. Whoa! How about you ease back on the throttle there, Deputy? Violence is the last resort. You don't draw your weapon unless innocent lives are in danger. Grab any supplies you might need, and let's get going. Pay attention to Нормально what так. Ranger Все, Wilcox. я готов всех расстреливать. Давай. Никому не понравилось. Да идите вы тогда, поняли? Значок. А, его нельзя, да, взять? Хорошо, хорошо. Тогда мы одеваем форму. А где этот застрельщик? Шляпа. А, шляпа. Ну, блин, трудно это, конечно, шляпой называть. Ну да, это шляпа. Одеваем. Tells you. Все, поехали, я рейнджер. А, нужно еще взять пистолет. Ревик, точнее. Револьвер. Револьвер на первый, конечно же, слот. Где у нас здесь? А, подожди, вот этот. Ага. Застрельщик на первом слоте у нас. Хорошо. Ну шо, идем. Идем валить пиздюков. Мы теперь в вестерне каком-то. Что там по заданию? Ну и? Понял. Ага. Поездка на ферму Вагонер. Вагонер. Ай. Где эта ферма? Ага, рядом. Монтара Луна, ферма Вагонер. Can't imagine living on the fringes like this. Че? I think I'll stick to the comforts of New Atlantis. The Free Star Rangers. You have no idea how happy I am to see you. I'm Ranger Emma Wilcox. My deputy and I are here to help. Now, tell us what happened. I was out planting in the fields when I saw some men approaching. They looked like soldiers with uniforms and weapons and such. They wanted to buy the farm. Didn't even ask if it was for sale. Their offer was so low, I told them right where they could stick it. They said they'd give me time to think about it, but if I didn't change my mind, I was gonna regret it. Then they left. Back behind the house are some canyons. They went that way. That place is dangerous. Steep slopes, narrow trails, rock slides, and all manner of hostile creatures, too. If you're going after those men, be careful. Oh, there's one other thing. They said they were the first. The first of what, I'm not sure. But there must be more of them coming. Thank you, ma'am. That should be enough for us to find these men. All right, Deputy. Keep that weapon handy and your eyes sharp. Since these guys don't know we're after them, they're probably Трухтаны not making какие-то. an effort to hide their tracks. Жесть, короче. Let's go and check out those canyons. Ну, пошли проверим каньоны. Сейчас дадим жару. Жару у нас здесь, наверное, начинается, блин, Red Dead Redemption какой-то. Звездной галактики. Red Dead Redemption в будущем, да? Хорошо.
Are you certain that traveling into these canyons is wise? The route looks Блин, нам treacherous. туда нужно вообще-то. Какого хрена мы сюда пошли? Нам там нужно какую-то зацепку найти или что? Изучив их следы. Здесь нечего сканировать. Ну ладно, давай идем туда. Как шли, так и пойдем. Back when I was a kid, I used to love exploring and making maps. These canyons would have kept me busy for months. I'd have looked into every nook and cranny. В смысле? Тупо пропал, блин. Several pairs by the look. Not too old either. Let's head down into the canyon and see if we can find more. Так, следы ботинок поворачивают направо по дну каньона. Хорошо, мы идем. Looks like we're heading in the Там right нужно было direction. просто нажать. Я думал, там может сканером нужно что-то и исследовать. Ну блин, есть же сканер. Почему не сделать сканер? Они просто написали. Какой-то поселенца здесь разъебенили. Ну он же знал, что здесь какие-то вот эти роящиеся подсолнечник. Прикольно, кстати. Я что-то не смотрел, как они похожи на подсолнух. Рельсы поворачивают налево. Классно. А где здесь рельсы? Let's just hope they're not perched up on these canyon walls, waiting to snipe at us.
Что-то здесь какие-то выстрелы. Ох ты ж, ёп. Хера там мин. Nice to get out under the sun for a spell. Being a mother, field work as I used to. Ну что, пришли рейнджеры. Всем прятаться. Ух ты ж, ёпта. Какая хуйня, блин. Так, пути немного отклоняются влево. You're a natural Ну да. tracker. Вы прирожденный следопыт. Нет, я охотник. Охотник на всяких там животных. Так, хорошо. А дальше следы уходят в овраг. Угу. I bet my badge that's wood smoke from a Противостояние We should be ряженым. careful. Ряженым. This bottleneck is the perfect засаженным. place for an ambush. Ну шо, ебать? Расчехлились быстро. Right in the damn neighborhood. The standoff at the bank ought to keep the marshal tied up for a while. Wait. You mean that whole thing was a setup to keep the Rangers distracted? That don't concern you. If the Rangers get in our way, then they get what they deserve. That's all you need to know. Я возле вас Now стою, quit вообще-то complaining слушаю. and get back to your post. We're gonna have some fun. And here I was worried I wouldn't get to shoot anyone. Well now, look who's here. Да, Ms. Wagner called in the Мы здесь. cavalry. Except it ain't much of a cavalry. I suggest you turn around and walk away while you still can. Normally, I'd suggest you choose your words carefully so we could avoid bloodshed, but something tells me that isn't going to be possible. You think you're in a position to make demands. Well, I've got news for you. All you're getting from me is a shallow grave. So, got any last words I should try to remember? If you think I give a damn about the Freestar Rangers, then you've got no idea who you're dealing with. Matter of fact, that just makes it even more fun. Air 'em out, boys! We've been found out! Так, Don't окей, let 'em предлагаю leave! взять... А, убить их нужно. Ладно. Ну что, ребята, готовьтесь. Поджарили пацанчика немножко. Где там еще? Так, подожди, это еще не все, не весь арсенал мой. Ага. Ша мы еще заколотим. I'll do what I have to do. Так, я же, конечно же, рейнджер. Со суперспособностями я рейнджер. Минус голова. Так, подожди, не стрелял. Да, подожди, не убивай его. Все? Можешь закручивать его. Он что-то не умирает. Grab some cover. Короче, его стопудово убить нужно. Хороший ревик, кстати. Вообще тема. Ну, я как бы хотел его
Работа сделана, что-то там. That was a lot rougher than I expected. Let's talk. Ну, давай поговорим, что ты. О, кораблик, там есть кораблик. Кораблик есть, кораблик. Забираем корабль. Забираем кораблик. Я хочу его себе забрать. Сторожевой недоступно. Почему недоступно? Давай поговорим, ну что ты сразу... Да куда ты побежала? Are you okay? Really? Guess you've led a pretty exciting life. Угу. Maybe the less I know about that, the better. Let's search the area. Maybe we can find something that explains what these guys were up to. Likewise. Так. Давай посмотрим, что там в планшете. Работа сделана. Стальной стакан, нахер я его взял? Так, у меня есть контакт с внутренним миром, и я получил ваш корабль. Захватил его прямо с завода, как неловко для Хоптех. Я завезу его в оговоренное место, как только кредиты поступят на мой счет. Если вам нужны другие корабли, дайте мне знать. Я всегда ищу работу. Понятно. Find anything interesting? Let's see what we have here. Interesting. So, their ship was stolen from the Hope Tech factory. Whoever pulled that off must have been one hell of a shipjacker. Well, I guess someone really wants that farm bad. Speaking of which, let's get back there and let Miss Wagner know that she's safe. For now. Хорошо. Давай вернемся. Микаэла, Микаэла. Да подожди, What's подожди. the news? Что нового? Все новое. Вы пока в What безопасности. happened? Did you find those men? Well, it's good to see you're all right then. They must have been crazy or desperate, trying to take on the Freestar Rangers. Ага. So who were they? And why do they want my farm? So I have no way of knowing if there aren't more coming. Guess I'll start sleeping with a gun nearby. I can't thank you enough. I'd hate to be remembered as the wagoner who couldn't hold on to the farm that's been in the family for so long. Of course. All the same, I'm grateful. If you have any more trouble, give us a call. We're in system, so it won't take long to get someone out here. All right, Deputy. Let's get back to the rock. We need to report this to the Marshal. А какие к маршалу? Теперь это следовательно. Где строится надежда? Так, где же она строится? У нас очков нету? А, есть же очко. Одно, конечно. Толерантность к боли. Ну, конечно. Давай двоечку. Так, получает 500 пунктов физического урона. Получить. Хорошо. Попробуем получить. A modern city with walls. Quite a throwback, wouldn't you agree?
Так, побежали к нашему маршалу. Он мог где-то поближе находиться? Хоть немножко. А то к нему 3 загрузки, бляха. 3 загрузочных окна к нему. Может 2. Ну, короче. Ну, хоть бы в баре был. Ё-моё. Hey, deputy. Better this than being some dust wrangler on Montaro. New deputy, huh? Honor to have you. Все, я запутался, бляха, где он? Где здесь лестница была на... А, во. Писец, зачем такие строения делать? What's the story on Montero Luna? That call we got from Wagner Farm turned out to be a little more interesting than I was expecting. Some men were trying to run the Wagners off their land. They tried to buy it first, but when that didn't work, they turned to threats. We confronted them, and unfortunately, it came to violence. None of them survived. You helped someone in need and came back alive. That's a job well done. For the time being, yes, but you could still be in danger. That's why we need to fill in some blanks. What did you make of these men who were trying to take the farm? If that's true, then someone must have hired them. Now, did you find anything that might give us a lead on why these men wanted the farm? All right. Says here the thief had help from someone inside Hope Tech. Ain't much to go on. There's something else. They were dressed in Freestar militia uniforms. The unit badge was yellow on black with the number 1. Didn't you fight in the Colony War, Marshal? That sound familiar at all? The 1st Cavalry. I was in that unit for a while. But it was disbanded decades ago. After the Battle of Nera. What was left of it, anyway. Hell, it's our only lead. The Hope Tech factory is in Hope Town on Polvo. Nia Kalu's our ranger stationed out there. She can introduce you to Ron Hope, the president of Hope Tech. He might be able to help you find the thief. Just make sure you stay on his good side. He's on the Council of Governors, and they're the ones we answer to. Good. The last thing I need is the Council breathing down my neck. This is your assignment now, Deputy. Work with the other Rangers. Find out what you can about those men on Montero Luna. Meantime, I'll look into a possible connection with the 1st Cavalry. Good hunting. Так, опять отправляемся в Хоптаун. Хоптаун, хорошо. Нарион. Валлоу. А почему метка туда указана? А, перейди на орбиту Полва. Нам только на орбиту нужно. Хорошо, ладно. I picked up something you might be Mayday! interested in. Mayday! This is Freestar Ranger Nia Kalu. If anyone is hearing this, system's failing. Need help. I repeat, need help. This is Freestar Space. Please hold your current speed and heading while we scan you for contraband. And that's it. You're clear to land in Hometown. Hey, Dad? Will you read to me?
Systems are tight. We're docked. Мэйдэй. Ладненько, с ней Калу поговорим. Где она там? Ой. Здесь не. Одним этажом ошибся. Да ну активируй ты лестницу, голова. А. Ладно. Please tell me you're here to help. Not to try and steal my ship. А, ну у нас форма вообще-то. Welcome aboard, Deputy. Sorry if I can't give you the grand tour just yet. I was tracking a crew of outlaws that's been preying on merchant ships. Bastards got the drop on me. I ran them off, but they got a few good hits in. As you can see, I ain't in much shape to make repairs. Just patch her up enough to get to Hopetown. The rest can get fixed up there. Thanks. I owe you one. We're happy to help. Так, ремонт корабля. Что нам сделать? Ага, хорошо. Мы не можем им управлять, но что-то где-то починить мы сможем, да? Так, окей. Еще ниже нужно спуститься вот сюда. Так, окей. What's happening, darling? Talk to you again soon, darling. Тю, нам выше нужно, да? Прям наверх. Так, и вот здесь включить. Да давай. Хорошо. Thanks. That should get me home. You're right. They were pretty beat up, so I don't think they got real far. But if they make it back to their hideout, I might never find them again. We can't let that happen. They look to be heading for Polvo's moon Miatha. Good hunting. Так, посетить Миата. Хорошо. I have things for you. Sometimes I just want to turn off the crab drive so we can float around. Pressure normalizing. Undocking complete. Так, поехали. А, здесь же? А, вот Миата. Окей. Сейчас разберемся. Где там ваши корабли, блядь? Wrong place, wrong time.
Так давай спускайся ты, ё-моё. Target's ground comes down. Shields gone. Tags, they've lost grav jump capability. Propulsion is closing. А где там третий? Третий где, бляха? Вот этот? Ну да, он еще летает. Так. Чтоб не захотелось ему летать. Включаем движок. Хорошо. Минус. Grav drive is toast. Can't skip the system with a strong grav drive. Yeah, their grav drive. Так, и еще один. Можно стыковаться, кстати. Ну давай стыкуемся, посмотрим на этих ребят. Походу кораблик мы не сможем взять, конечно. Жалко, блин. Keep an eye out for armed resistance and automated defenses. What was that noise? Не вовремя, конечно, я. А люк открыл. Он очень медленно открывается. Ока, безопасность. Ага, безопасность. Хорошая у вас безопасность. You just killed me. Something I really need to talk to you about. В смысле? If you have something to say, get it over with. All right, out with it. What the hell is the matter with you? You can't be serious. You're going to stand there and pretend you don't know what I'm talking about? It's insulting. Прикол. My God. You actually don't know why I'm angry. Ugh. Members of Constellation are held to the highest regard. We are explorers, not murderers. If you intend to continue this behavior, then maybe we shouldn't be traveling together. Look, I realize things out here can be rough, so I'm going to let this go. For now. Just try to be more careful in the future. Otherwise, you'll find yourself traveling alone. Да я же знал, что их лучше не убивать. Ну там же написано убить. Просто... Да идите в жопу, слушайте. О, ну зато кораблик можно взять. Ладно, потом новый корабль, если вы совершите посадку на будет звездной стены, когда станет вашим основным кораблем. Все предметы заданий и пассажиры с вашей предыдущей стационары. Понятно, короче. Ну, в следующий раз, да, будем поаккуратнее, чтобы не убивать. Что я там знал, что... Такс. Такс. Оптаун посетить. Ну, обычно никаких там... Напарники вроде никак не обращали на это внимания. Здесь прям... Ну ладно.
Они что были с оружием все-таки. Ну, такой, конечно, кораблик. Давай посмотрим, почем он. Так, мои. Даллахан. Подожди. Это не мои. Нам нужно модифицировать, да. Вот этот. Корабль вне закона. Так и написано, вне закона. 13 тысяч кредитов заплатить нужно. Ладно. Ну чё, прикольный, прикольный. Ладно, пускай будет. 6 кораблей у нас теперь. 6 корабликов. Нужно было сразу разбомбить эти корабли, блин, и не захватывать, да? Вот так вот должно быть. Чтоб никто не сердился. Будто они оружие не держали, блях. Я ору. Those outlaws didn't give you too much trouble, I trust? Good. I'm sure it didn't hurt that I softened him up for you. You've got good timing. A courier just came in from Aquila. The Marshal sends his regards along with a briefing on your case. I was surprised as hell to learn about the starship theft. Nobody said a word to me about it. Anyway, Mr. Hope can see us whenever you're ready. If you need to take a little time first, feel free. His office is upstairs. He's in a meeting, but it should be wrapping up. Come on. Ну, пойдемте. Некал. I'm guessing the Marshal already told you this, but I'll say it anyway. Ron Hope isn't just the founder and president of Hope Tech. He's on the Council of Governors. The Council oversees the Freestar Rangers, so don't rile him up. I've spent a long time trying to build a good relationship with Hope. He comes on a little strong, but there's a lot to admire about the man. Everything you see around you, he built. Pretty much everyone in this town owes him for their life. Can't begin to imagine the kind of pressure that must put on someone. All I'm saying is, try to show a little respect. Enjoy your visit to Hope Tech. All the way up. Is it just me, or does every executive in the settled systems have an office on the top floor? I guess being above everyone makes them feel like they're, well, above everyone. I could offer double shifts. It'll push payroll pretty high, but I think it's a worthwhile trade-off. As for parts, we could try outsourcing. Do a contract with scavengers, maybe, but that's a decision that's got to be made upstairs. Well, talk to Elaine about the scavengers. It's not a bad idea, provided we get a good deal. And I don't mean a fair deal. I mean a good deal. Remember? It's not just our bottom line that matters. We're also responsible for the welfare of everyone in the factory. We look out for our people here, Bridget. That's a point of great personal pride. Excuse me, Mr. Hope? Well now, the Freestar Rangers. At last! Ah, damn good to see you. I think we're done here, Bridget. Yes, sir. This is the deputy I told you about. Splendid.
Splendid! It's a noble calling being a Free Star Ranger. We certainly could use more of you. I'm sure I don't have to tell you what an outrage it is to have a ship stolen right out of the factory. Justice must be done, and the sooner the better. That's good news. I'll send my people over to bring it home. Of course, that doesn't mean your work is done. I want the thief found and prosecuted to the full extent of the law. I'm sure I don't need to remind you of my position on the Council of Governors. I'm glad we understand each other. Now, tell me that you've at least got a lead of some kind. Though what happened after the ship was taken doesn't concern me. What does concern me is making sure that this doesn't happen again. Well, I'm not sure I can be much help, but I'll answer whatever questions I can. Because I told them not to. If word got out, it would do irreparable harm to our image. I'm in fierce competition with other starship manufacturers. Any sign of weakness could be fatal. What's more, every starship thief in the settled systems would likely flock to Hopetown and start planning the next heist. What? Nonsense! We vet our people thoroughly here. HopeTech holds its employees to the very highest standards. Nevertheless, I suppose I could have Cosette conduct a thorough personnel review. Rest assured, if we turn up any evidence that one of our people was an accomplice, I'll let you know. Very well. I need you to understand something, Deputy. This town is home to men, women, and children who depend on HopeTech for a living. I provide jobs that put food on their tables and a roof over their heads. It's a responsibility that I take very seriously. If word gets out about the stolen ship, my investors will lose trust, and my workers will pay the price. I can't allow that. I'm glad we understand one another. I'm sorry to interrupt, Mr. Hope, but there's been a development. Not now, Cosette. I'm in the middle of something. But sir, we have new information. I've just received a report that the stolen ship was seen landing at Neon just after the theft. A breakthrough at last. Well, Deputy, it sounds like you'll be heading to Neon, which means I can get back to work. Remember what we discussed. My people are depending on you. Hey, can I get a word? Keep an eye on your valuables. If you can't... That wasn't as helpful as it could have been. Still, at least you know where to pick up the trail. Let's hope. So, guess you're headed for Neon. There's a ranger stationed there. Name's Jalen Price. He's a little different than the rest of us. But Neon's a different kind of place. He should be able to help you out. Well, we've both got work to do. It was good to meet you, Deputy. Thanks again for helping me out up there. No problem. Good luck on Neon, Deputy.
Так, окей. Подожди, тени неона — это задание, в котором была там как раз ошибка какая-то, по-моему. Ее вот в патче, по-моему, исправили. Ну, посмотрим, посмотрим, в принципе. Ладно, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, ThebyVittor. Всем пока-пока.